A warm welcome to this session of Shri Lalita Sahasranama Stotram chanting. Harda Swagatam. So let us start with Guru Vandanam, Dhyanam. We will chant the first 3 verses and then we will start with the new verse. Gurureva gatir gurumeva bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na gurov paramam shishurasmi guroho Matirasti gurau mama pahi guru. Dhyanam. Sinduraruna vigrahan trinayanam Manikya maulis phurat Taranayaka shekharam Smita mukhi mapina vakshoruham Panibhyamalipurna ratna chashakam Raktotpalam bibhrati Saumyam ratna ghatastha rakta charanam Dhyayet paramambikam Arunam karunatarangitakshim Dhrutapashankusha pushpa bana chapam Animadibhiravrutam mayukhaihi Ahamityeva vibhavaye bhavani Dhyayet padmasanastham vikasita vadanam padmapatrayatakshin Hemabham pitavastrang karakalitalasadhema padmavarangi Sarvalankara yuktam satatamabhayadam bhaktanamram bhavani Shri Vidyam Shantamurtim Sakala Suranutam Sarvasampat Pradatri Sakunkuma Vilepanam Chumbi Kasturikam Samandahasite Kshanam Sasharachapapashankusham Ashesha Janamohini Marunamalya Bhushambaram Japakusuma Bhasuran Japavidhau Smaredambikam. Shri Matre Namaha. First 3 verses we will chant. Shri Mata Shri Maharagni Shri Mat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakadya Samudyata Udyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samandita Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarangkushojjvala Manorupekshukodanda Panchatanmatra sayaka Nijaruna Prabhapura Majjad Brahmand Mandala. Let us move to the 135th verse, the new verse for the day. So while I get the right slide, I just have a small announcement to share. This Friday, in this week, the Friday, we will not have the class as because of the Deepavali festival. So we will not be having the Lalita Sahasranamam class only on this Friday.
Next Tuesday, as usual, we will meet. So you will also get an intimation. You will not that you would not be having the class. So we stopped at 134. Let me read out the verse first. Rajya Lakshmi, there is a Visarga, and we have Koshanatha, because after Visarga we have the letter Ka, the consonant Ka. So if you remember, Jivhamuliyaha and Upadhvaniyaha, in this case, Jivhamuliyaha. So we will not be chanting the Visarga here. The pronunciation will be Rajya Lakshmi Koshanatha. Rajya Lakshmi Koshanatha. It will not be the complete Visarga in this case. Chaturanga Baleshwari. So in Rajya Lakshmi Koshanatha, Tha is Mahaprana. The next line, Samrajya Dayini Satya Sandha. Dha is a Mahaprana Akshara. Sagara Mekhala. Kha is a Mahaprana Akshara. Meenakshi, you can chant after me. Rajya Lakshmi. Rajya Lakshmi. Rajya Lakshmi. Koshanatha. 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 Chaturanga Baleshwari. Chaturanga Baleshwari. Chaturanga Baleshwari. Now I will chant it together following the pronunciation rule after Rajya Lakshmi. Rajya Lakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari. Rajya Lakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari. Rajya Lakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari. Samrajyadayini. 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 Satyasandha. 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 Sagara Mekhala. Sagara Mekhala. Sagara Mekhala. Samrajyadayini Satyasandha Sagara Mekhala. Samrajyadayini Satyasandha Sagara Mekhala. Samrajyadayini Satyasandha Sagara Mekhala. Rajya Lakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari. Samrajyadayini Satyasandha Sagara Mekhala. Rajya Lakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari. Samrajyadayini Satyasandha Sagara Mekhala. Rajya Lakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari. Samrajyadayini Satyasandha Sagara Mekhala. So in the first line, we have three names. Rajya Lakshmi is one name, and Koshanatha and Chaturanga Baleshwari. Why Rajya Lakshmi is one name? Because of the padam, that is, we are going to take a pause after the first padam, that is after Koshanatha. We will be following the pronunciation rule, and we will be not chanting the complete Visarga after Rajya Lakshmi.
So 3 names in the first line and 3 names in the second line of this verse. Let's move to the new one. Dikshita Daitya Shamani Sarvaloka Vashankari. Sarvarthadatri, Tha is Mahapranakshara. Savitri Satchidananda Rupini. Dikshita. Dikshita, Dikshita, Daitya Shamani. Daitya Shamani, Daitya Shamani, Sarvaloka Vashankari. Sarvalokavashankari, Sarvalokavashankari, Dikshita Daitya Shamani Sarvaloka Vashankari. Dikshita Daitya Shamani, Sarvalokavashankari, Dikshita Daitya Shamani, Sarvalokavashankari, Sarvarthadatri Savitri. Sarvarthadatri Savitri, Sarvarthadatri Savitri, Satchidananda Rupini. Satchidananda Rupini, Satchidananda Rupini, Sarvarthadatri Savitri Satchidananda Rupini. Sarvarthadatri Savitri, Satchidananda Rupini, Sarvarthadatri Savitri, Satchidananda Rupini, Dikshita Daitya Shamani Sarvaloka Vashankari. Sarvarthadatri Savitri Satchidananda Rupini. Dikshita Daitya Shamani Sarvalokavashankari, Sarvarthadatri Savitri Satchidananda Rupini, Dikshita Daitya Shamani Sarvalokavashankari, Sarvarthadatri Savitri Satchidananda Rupini. So we have 3 names in the first line of this verse and 3 names in the second line also. So 6 names. So let's move to the next one. Desha Kala Parichinna. So in Parichinna, we have Alpa Prana Cha, Mahaprana Cha and Na and Na. So Desha Kala Parichinna, Sarvaga, Sarva Mohini, Saraswati, Shastramayi, Shastra, Satha and Ra. So Shastramayi, Guhamba, Guhya Rupini. Deshakala Parichinna. Deshakala Parichinna, Deshakala Parichinna, Sarvaga Sarvamohini. Sarvaga Sarvamohini, Sarvaga Sarvamohini, Deshakala Parichinna,
सर्वगा सर्वमोहिनी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी सरस्वती शास्त्रमयी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी. So the first line has 3 names and the second line has 4 names in this verse. So 7 names and it is clearly indicated. So let's move to the 138th verse. Meenakshi, I am clearly audible, right? Meenakshi, I'm audible, right? Yes, ma'am. Okay. Sarvopadhi vinirmukta. In this, dha is a Mahaprana-akshara. Sarvopadhi vinirmukta. Sadashiva pativrata. Sampradayeshwari sadhvi. So, dha is a Mahaprana-akshara. And then, Guru Mandala Rupini. Sarvopadhi vinirmukta. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता 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 सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी संप्रदायेश्वरी साध्वी संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी 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 संप्रदायेश्वरी साध्वी
गुरुमण्डलरूपिणी सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी Kshamyatam, I was on mute. So in this verse, in the first line, we have 2 names. In the second line, we have 4 names. So Sampradayeshwari is 1 name. And in Sadhvi, there is Sadhu and E, the syllable E kara. So this will be like, when you do the Sahasranama Vali, like when you chant each nama separately while doing Archana, you might have come across Sadhune Namaha, Yai Namaha. So that is what is this Sadhvi. So there are 2 names here. And then we have Guru Mandala Rupini. So 4 names in the second line of this verse. So 2 plus 4, 6. So let's look at the next one. Kulottirna, ta anta, Kulottirna, Bhagaradhya, Bha is a Mahaprana, Dha is a Mahaprana Akshara. Maya, Madhumati, Dha is a Mahaprana Akshara. Mahi, Ganamba, Guhyakaradhya, Guhyakaradhya, Dha is a Mahaprana. Komalangi, Gurupriya. Kulottirna, 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 Bhagaradhya, 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 Kulottirna, Bhagaradhya, Kulottirna, Bhagaradhya, Kulottirna, Bhagaradhya, Maya Madhumati Mahi, Maya Madhumati Mahi, Maya Madhumati Mahi, Kulottirna, Bhagaradhya, Maya Madhumati Mahi. Kulottirna, Bhagaradhya, Maya Madhumati Mahi, Kulottirna, Bhagaradhya, Maya Madhumati Mahi, Ganamba Guhyakaradhya, Ganamba Guhyakaradhya, Ganamba Guhyakaradhya, Komalangi Gurupriya, Komalangi Gurupriya, Komalangi Gurupriya, Ganamba Guhyakaradhya, Komalangi Gurupriya, Ganamba Guhyakaradhya, Komalangi Gurupriya,
गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया. So in the first line, we have 5 names, and in the second line, we have 4 names. So 9 names in this verse. Let's look at the 140th. Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini Sanakadi Samaradhya, Dha is a Mahapranakshara, Shivajnana Pradayini. Swatantra Sarvatantreshi स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषि स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषि Dakshinamurtirupini दक्षिणामूर्तिरूपिणी दक्षिणामूर्तिरूपिणी Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurtirupini स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषि दक्षिणामूर्तिरूपिणी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषि दक्षिणामूर्तिरूपिणी Sanakadi Samaradhya सनकादिसमाराध्या सनकादिसमाराध्या Shivajnanapradayini शिवज्ञानप्रदायिनी Sanakadi Samaradhya Shivajnanapradayini सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurtirupini Sanakadi Samaradhya Shivajnanapradayini स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषि दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषि दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी
So in the first line, we have 3 names, and in the second line, we have 2 names in this verse, 5 names. So let us go to the next one. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari. Nama Parayana Preeta Nandi Vidya Nateshwari. Chitkalananda Kalika. चित्कलानंद कलिका चित्कलानंद कलिका Prema Rupa Priyankari. प्रेम रूपा प्रियंकरी प्रेम रूपा प्रियंकरी Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari. चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नाम पारायण प्रीता नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी. नंदी विद्या नटेश्वरी नंदी विद्या नटेश्वरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी. नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी. नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी. चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी. So in the first line, in the first padam, Chitkala and Ananda Kalika. There are 2 names, Chitkala and Ananda Kalika. Chitkala, but we will chant this together only. Chitkalananda Kalika. Then Prema Rupa and Priyankari, 4 names. Second line we have Nama Parayana Preeta, Nandi Vidya and Nateshwari, 3 names. So we have 4 plus 3, 7 names in this verse. So this Nama Parayana Preeta, you would have come across, she gets delighted just by the repetition of her names only. So it is so easy to please Lalita Parameshwari. Nama Parayana Preeta. So we have 7 names in this verse. Let's go to the next one. Mithya Jagadadhishthana. In Mithya, Tha is a Mahapranakshara. We have Tha and Ya. Mithya Jagadadhishthana. We have in Jagat, the is a Alpa Pranakshara. And the next one, Jagadadhi, Dha is a Mahapranakshara. And we have Shanmukha Sha and Tha is a Mahapranakshara. Mithya Jagadadhishthana. Muktida, Muktida, Ka and Tha with E. Muktida, Mukti Rupini, Lasya Priya Layakari, Lajja, Ja and Ja, Lajja,
Rambhadivandita. Bha is a Mahapranakshara. Mithya Jagadadhisthana. मिथ्या जगदधिष्ठाना मिथ्या जगदधिष्ठाना Muktida Muktirupini. मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी Mithya Jagadadhisthana. Muktida Muktirupini. मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी Lasya Priya Layakari. लास्य प्रियालयकरी लास्य प्रियालयकरी Lajja Rambhadivandita. लज्जारम्भादिवन्दिता लज्जारम्भादिवन्दिता Lasya Priyalayakari. Lajja Rambhadivandita. लास्य प्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता लास्य प्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता Mithya Jagadadhisthana. Muktida Muktirupini. Lasya Priyalayakari. Lajja Rambhadivandita. मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता Uttamam. So in the first line we have 3 names, and in the second line we have 4 names in this verse. So which makes it 7. So what I'll do, I will chant once from 135 to 142 as a practice. Then I will request the attendees to raise hands for chanting. Rajyalakshmi Koshanatha Chaturangabaleshwari Samrajyadayini Satyasandha Sagaramekhala Dikshita Daitya Shamani Sarvalokavashankari Sarvarthadatri Savitri Satchidanandarupini Deshakala Parichinna Sarvaga Sarvamohini Saraswati Shastramayi Guhamba Guhyarupini Sarvopadhi Vinirmukta Sadashivapativrata Sampradayeshwari Sadhvi Guru Mandala Rupini
कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्यानटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता. I request the attendees to raise hands for chanting practice. Divya Teja, I have unmuted you. Can you please chant this verse? मिथ्या मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता. धन्यवादाः. धन्यवाद. Jambunathan, 141st verse. Namaskara. Namaskara, Mahodaya. Namaskara. The same verse, No, Chitkalananda Kalika, the previous one. previous one. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Prita Nandi Vidya Nateshwari. Tamam, धन्यवादाः महोदय. Meera, 140th verse. राम राम राम. Ram Ram Ram. स्वतंत्र सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्ति रूपिणी सनकादि समाराध्या शिवज्ञान प्रदायिनी. Very good. In Sanakadi Samaradhya, the dha, can you put little more stress for the Mahaprana? सनकादि समाराध्या शिवज्ञान प्रदायिनी. Dhanyavadaha Bhagini. So there was a question regarding the names in 140th verse. I'm repeating. Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini. 3 names in the first line of this verse and 2 names in the second line of this verse. So just trying to answer wherever possible the questions. 139th verse. எப்படி தெரியுமா சான்ஸ் கிடைக்குது அந்த டீச்சர் படிப்பிக்கிறது நிறுத்துவாங்க. Ira Bhagini, would you go on mute, please? Okay. B. Nandini. Namaskar. Namaskaram. Can you chant this verse, yes? Yeah. कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया. Dhanyavadaha. Hitai Shri Ji. Hitai Shri, I have unmuted you. Yes. Can you chant this verse? सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदा शिव पतिव्रता
सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी. If you don't mind, can you chant once again, Bhagini? Yes, ma'am. Sure. सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्ता सदा Once again, please. शिवपतिव्रता Once again, the first padam. सम्प्रदायेश. Okay. This one, first, just 1 minute. सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता. Yeah. Good, correct. Go ahead. Sadashiva. सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी. Dhanyavadaha, Uttamam. So I heard, Refa here after the. So I was asking you to repeat, but it was correct what you chanted. When you chanted the second time, it was correct. Dhanyavadaha. Thank you, ma'am. Kamala Shankar. राम राम महोदय। Ram Ram Ram. देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी। Dhanyavadaha, Bhagini. Balwant Suri. 136th verse. Mahodaya. दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी. Uttama Mahodaya. Only in the first line, second padam, okay. There is no dirgha after loka or sarva. It is like sarva loka vashankari. Can you repeat? सर्वलोकवशङ्करी. Correct. Dhanyavadaha. Devi Bharathan, 135th verse. Sure.